ณยสถานหมู่บ้านที่เก่าแก่อุดมทั้งมีไปด้วยวัฒนธรรมมีฮิตของประเพณีอันดีงามสีไม้ลายมือหัตถกรรมอันปราณีตและศิลปะวรรณคดีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะไม่ตีจิตมิตรภาพคอยยิ้มอันจริงใจเซิร์ชเที่ยวเมืองลาวการแผ่นดินไหวและขึ้นอย่างสึนามิที่ผ่านมาซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นก็ได้ตั้งชื่อสร้างดังกล่าวว่าสร้างมิตรภาพลาวญี่ปุ่นและได้มอบรูปภาพสร้างที่ถ่ายอยู่ที่สวนสัตว์ดังกล่าวพร้อมกับความสร้างลาวให้แก่รัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้ความสำคัญและเอาใจใส่โดยเมียงสร้างและความสร้างลาวที่ได้นำไปแสดงอยู่สวนสัตว์ดังกล่าวในพิธีพบปะประธานประเทศก็ได้แสดงความยินดีต้อนรับอย่างอบอุ่นและขอบใจต่อประธานโยชิฮิโกะโนดะประกอบส่วนอย่างในหลวงให้แก่กองประชุมในครั้งนี้นอกจากนั้นก็ยังได้แสดงความขอบใจต่อรัฐบาลและประชาชนญี่ปุ่นที่ได้ให้การพร้อมทั้งได้เสนอให้รัฐบาลญี่ปุ่นสืบต่อให้การสนับสนุนและช่วยเหลือให้แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยเฉพาะกรณีโครงการที่ฝ่ายลาวได้สร้างอย่างตั้งหน้ากับบรรดาโครงการที่ฝ่ายลาวเสนอและจะสืบต่อในการสนับสนุนช่วยเหลือสาธารณรัฐประชาชนพัฒนาภายในอาเซียนสุดท้ายประธานประเทศก็ได้อวยพรให้แก่ประธานนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นและคณะจงประสบผลสำเร็จในการเดินทางเช่นเวลาแล้วก็คะแนนแล้วก็มีวิทยาครูผู้สอนสีจะเพื่อสอนสีมาใหม่ก็ดีกว่าพระที่อยู่เก่าพอสอนสีมาอยู่ปีนี้để cháu chỉ cùng hoa mà ở đâu hả You just 500. Essen?
cầu bãi đó tiền tỷ cầu không được là tỷ khẩu mà cẩu như tiền ngoài xiên cuốnそんな形最初からならんやろ。なんやって。เอาตัวนั้นก้อนอย่างวะมันบอกก้อนเอาตัวนั้นก้อนเนี่ยเอายื้อให้ถึงเต็มดีแล้วว่านี่ว่ะ カラオケがไปบาดมือค่ะบ่มียาแต่ซาลเผาอันนี้ซะก็ดีなんか怪我した時にこれを火で炙って使ったら治るんやって。はあ。ถ้าฝุ่นมันเผาใส่ตะกอนเนี่ยเนาะถ้าบ่มีอันนี้ก็เจ้าอันนี้ก็หูแมวใช่ป่ะยังไงรับแค่เห็นไหมย่างเลยผู้อย่างเลยนั่นเองผมถ่ายกัน
sao của đó mình để cáiเขายังกำลังตับเขาเนี่ยเดินหน้าด้านหนึ่งมาเขามีหรอกเขายังบุทันตามคือหรอกกำลังเอาเขา やっぱりまだ今はお米カルチキなんで糸自体が少ないですけど、売る量も売れる方xe há cái เขาหดยามพุ่นกับบอกกันมาที่ไหน これはその横のおばさんが作ってる ไม่สามารถอ่าน 化石人が出迎えた คุยทำดิ้นจะทำผู้ใหม่ด้วย chỉ như thay hôm nay mà were dead set against any compromise.
In spite of U.S. opposition, some kind of peace effort in Indochina looked inevitable. The hope was that the French might win a major battlefield victory and so strengthen their hand in any talks. The result, the main effort, would be in southern Vietnam, but the French also meant to launch a blocking operation in the north that just might deliver a major victory. By now, vast tracts of French Indochina had fallen under Viet Minh control. In the northeast of Vietnam, the only French territory was an enclave around Hanoi. The insurgents' main military stronghold was in the Viet Bac, a mountainous region near the Chinese border. To the Viet Minh, already in control of vast areas of Laos, its royal capital, Luang Prabang, offered a tempting target, and the French were keenly aware of the danger. The French plan was to create at Dien Bien Phu, deep in hostile territory, a fortified base which would threaten the enemy's supply lines to Laos. Just as important, the fort might act as bait, luring the Viet Minh to attack with their best troops. The base could be supplied from Laos overland, and it could also be reinforced by air. The result they hoped for would be a set-piece battle that would allow superior French firepower to inflict a decisive defeat on the Viet Minh. Colonel Christian de Castries was completely confident. He was certain that aircraft could supply all the base's needs. Only enemy artillery posed any real danger. Some Viet Minh guns had begun to fire on the base, but the French were sure that only a handful could have been deployed in such difficult hilly terrain. As for Viet Minh supplies and reinforcements, French air power would make sure they never reached Dien Bien Phu. Even though up to 100 French planes attacked Viet Minh supply routes every day, their efforts were having little effect. Too often, aircraft were grounded by the weather, and in any case, the Viet Minh were masters of camouflage and deployed huge numbers of anti-aircraft guns. In a massive effort over several months, General Voi Nguyen Giap, the Viet Minh commander, used 50,000 support troops to deploy more than 200 artillery pieces and anti-aircraft guns and a vast supply of ammunition around Dien Bien Phu. It was one of the most extraordinary feats of logistics in military history. To the 10,000 French now inside the base, the realization that they were surrounded by field guns and mortars and 4 deadly Soviet Katyusha rocket systems came as a dreadful shock. The French base at Dien Bien Phu had been sited on a flat valley floor. The airstrip and headquarters were the focus for the main battle position. A complex of 5 strongholds, codenamed Françoise, Huguette, Claudine, Eliane, Dominique. To break up attacks, strongpoints Anne-Marie, Gabrielle, Béatrice, and Isabelle had been created on a series of low hills. The base was manned by 9 infantry battalions and 2 crack parachute battalions. For support,
there were artillery and mortars, light tanks, and fighter bombers. By early March 1954, 49,000 Viet Minh had deployed around Dien Bien Phu. 3 infantry divisions and 2 independent regiments were supported by the field guns of the 351st Heavy Division on the hills to the east, and by heavy mortars on all sides. Anti-aircraft guns were secretly placed to cover the air routes in and out of the valley. As the weeks went on, Viet Minh artillery fire caused more and more casualties amongst the French at Dien Bien Phu. The fortifications had never been meant to withstand heavy artillery, and the French were horrified to find that neither counter-battery fire nor airstrikes were able to silence the enemy guns. They were too well dug in to hillside caves and bunkers, and too well camouflaged. Any day now, the French knew, they would face an all-out enemy attack. It came on March 13th, 1954. The Viet Minh assault began with a massive artillery bombardment. French gun positions in the central area were hammered. In 3 days, after repeated human wave assaults and hopeless French counterattacks, the Viet Minh took the northern strongpoints of Beatrice, Gabrielle, and Anne-Marie. The loss of their northern outposts cost the French 1,500 men. The Viet Minh had suffered much worse, nearly 7,000 killed and wounded, but they had proved that the French defenses could be overcome. They had also closed down the base's main airfield for good. The French would now have to depend on parachute drops for supply. Nhưng ngay sau đấy, những người Mỹ đã bắt đầu. Xuyên qua rừng già và những ngọn núi khoảng vài chục tấn rác cho vận chuyển lương thực, vũ khí và đạn dược trên những chiếc xe đạp sản xuất tại Saint-Étienne. Những chiếc xe đạp này được quân đội cải tạo lại khối đất, đào nhiều hang, tạo ra những hầm che giấu các khẩu pháo mà có thể nâng những khẩu pháo hạng nặng lên mà không bị phát hiện trên đỉnh của người. Quân đội viễn chinh phải hứng chịu một cơn mưa đạn pháo.
Trong 55 ngày và 55 đêm, trong vòng 1 giờ, một chiến hào bảo vệ. Những đường hầm từ từ và miệt mài gặm nhấm, tiến tới gần các chiến hào bảo vệ của địch. Bị cô lập với thế giới từ sau vụ tàn phá sân bay, những chuyện Tiểu trại của viên chỉ huy pháo binh báo đã tự tử tại đây một vài giây ngay sau cuộc tấn công của tướng Giáp. Thất vọng vì đã không dự báo rằng những khẩu pháo Việt Minh có thể được mang lên tận đỉnh núi xung quanh và khuất tầm nhìn. Bốt chỉ huy của tướng Castlery, nơi người Việt Nam đã chiếm giữ, vẫn còn nguyên vẹn. Bầu không khí thật kỳ lạ. Đây là khoảng nhìn mà tướng Castlery và bộ tham mưu có thể thấy từ bốt chỉ huy. Những ngọn đồi cao là căn cứ của lực lượng Việt Minh. Ở phía trước, những ngọn đồi nhỏ là căn cứ của người con gái Eliane, Dominic, Claudine, Beatrice, Gabrielle, Isabel, Huguette. Sân bay, lực lượng Việt Minh đã phá hủy chúng nhanh chóng. Chiến hào bị chết nghẹt, những người bị thương không còn có thể tự sơ tán. 80.000 trực thăng mang theo người, đạn dược, thuốc men và những thùng lương thực để rải xuống vùng thung lũng này. Chúng tôi dừng chân tại một ngọn đồi công sự. Nó đã bị phá hủy bởi bom mìn. Chúng tôi đang ở trên đỉnh của ngọn đồi Alien 2, nơi cuối cùng các chiến binh của quân đội viễn chinh Pháp co cụm lại để chống cự. Bảo tàng còn rất ít hiện vật. Những người Pháp đã phá hủy tất cả những gì mà bọn họ có thể trả lại. Chiếc xe đạp vận chuyển mà thiếu nó, người Việt Nam sẽ không thể giành chiến thắng. Chiến hào trước khi tấn công bộ đội. Tướng Nava, tướng Castori, cô Nhi, đại tá Pirot, Strandhofer trên chiến trường là một nhà quay phim đã đến viện bảo tàng.
Chúng tôi đã tiến hành những đợt tấn công đầu tiên của mình tại ngọn đồi Elian ngày 13 tháng 3. Xích ông ta quá nhiều. Ông ta đã đưa ra mệnh lệnh này là đợt thủy triều Việt Minh sẽ bị dừng lại, chấm dứt. Và ông ta đã tiến hành cuộc tấn công Át Long, đánh vào Quy Nhơn. Vì vậy ngày 13 đã diễn ra cuộc tấn công vào trại địch một cách hoàn toàn không dự báo trước, hoàn toàn bất ngờ. Những đội quân của chúng tôi đã tiến qua cánh đồng với ít mất mát nhờ vào hệ thống các địa đạo hầm ngầm. Ông ta là một trong những người hiếm hoi còn sống sót từ những trận chiến tại ngọn đồi này. Cái chết không trừ một ai. Có một mùi ghê tởm, mùi của xương người nổi trên nền đất, bởi vì không thể chôn được hàng trăm cái xác. Những cái xác đã đợi từ tuần này sang tuần khác để khoác lên mình một tấm bia mộ. Chúng tôi ở trong căn cứ ở khu vực này. Kẻ thù rất gần ngọn đồi. Nhiệm vụ của chúng tôi là tiêu diệt chúng nhanh chóng bằng một hành động phối hợp với những tiểu đoàn khác. Những người này sẽ tràn ra từ những ngọn núi. Cuộc tấn công của chúng tôi phải nhanh gọn để cho... Bị bao vây khoảng hàng chục mét vuông và dưới hỏa lực không ngừng của kẻ thù, bọn họ chỉ còn một nhóm nhỏ lính Lê Dương, lính nhảy dù để cầm cự cho đến hồi cuối của trận công kích. Ở đó là vị trí của chúng tôi, còn ở đây là của kẻ thù. Chúng tôi thật sự đối mặt với nhau. Người Pháp đã quyết định tiếp tục trận chiến cho đến cuối cùng. Những mìn dynamite được cài đặt dưới đường mà lực lượng Việt Minh đào trong trận chiến. Bốn thập kỷ sau, đất sụt vẫn không lấp hết cái hố được tạo ra bởi quả mìn 1 tấn đó. Khoảng 5 giờ chiều ngày 7 tháng 5 năm 1954, 12.000 người hô to, đi, 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 tiến lên, xuất hiện từ những chiến hào dồn dập ồ ạt tràn lên những ngọn đồi. Tất cả những nỗ lực đó đã có ích. Tướng Castori, bộ tổng tham mưu của ông và những chiến binh đã phải đầu hàng. Quân số vào lúc đó là 10.200 người, trong đấy có 3.000 người là quân lính Việt Nam dự bị, 2.000 binh lính bị thương và rất nhiều người đang ở trong giai đoạn nguy hiểm, bắt đầu một chặng đường dài tiến về trại giam. Điều gì đã xảy ra thưa ông? Chúng tôi cũng ngay lập tức cử các bác sĩ đến chăm sóc những người bị thương. Và sau đấy tôi cũng đã ra lệnh đảm bảo đời sống vật chất thật tốt theo đúng chính sách đối xử với tù binh chiến tranh của chúng tôi. Thêm vào đó, vào lúc đấy tôi đang chỉ huy tiểu đoàn và phụ trách trại tù của các sĩ quan Pháp ngay gần đây. Và chúng tôi chuẩn bị đón một câu chuyện nhỏ. Khi mà tôi tập hợp mọi người lại để phổ biến về những công việc của những ngày tiếp theo, cuộc hành trình từ Điện Biên Phủ về những căn cứ hậu phương, tôi đã gọi tất cả mọi người lại.
Nhưng tướng de Casperi thì lại đứng ra xa một bên với cây ba tòn. Ông ta vẫn còn nghĩ rằng mình vẫn là một vị tướng. Tôi đã phải nói thẳng với ông ta: ông hãy xếp hàng như mọi người. Bây giờ ông đã là tù binh, và đối với tôi thì mọi tù binh đều như nhau. Sau câu nói đó, ông ta ngay lập tức quay lại xếp hàng với tất cả mọi người. Có vài tiếng xì xào nổi lên, nhưng rồi đâu lại vào đó. Chúng ta còn một nơi cần đến. Sở chỉ huy của đại tướng Võ Nguyên Giáp đặt cách thung lũng Điện Biên Phủ 15 cây số đường chim bay. Từ đây ông có thể nhìn thấy mọi vị trí của trại địch. Trước khi đến, ông đã tâm sự với chúng tôi. Khỏe Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà riêng số 30 phố Hoàng Diệu, Hà Nội. Thay mặt Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ Quốc phòng và cán bộ chiến sĩ trong toàn quân, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh chúc sức khỏe Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mong muốn Đại tướng luôn luôn mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục có nhiều đóng góp, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và sự phát triển của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từng giữ nhiệm vụ quan trọng của Đảng như Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết đã trân trọng trao bằng và gắn huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh, Đại tướng Lê Văn Dũng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam Nguyễn Văn Thành đã thay mặt Đảng ủy Quân sự Trung ương và các cán bộ chiến sĩ trong toàn quân tặng hoa và gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Chủ tịch nước nhấn mạnh, mọi người dân Việt Nam đều vui mừng vì vị đại tướng đã từng vào sinh ra tử, chiến đấu ở những chiến trường hết sức khó khăn, là thế hệ cận vệ, học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hiện đã sống trên 100 tuổi. Tôi tự hào. Our scouts at Dien Bien Phu send daily reports. The enemy is parachuting in soldiers, weapons, and a huge amount of barbed wire. They are industriously repairing the old Japanese airstrip. The French generals have announced, this is not a raid. We have taken this place, and we intend to stay. So be it. Soviet director Roman Kármán is given total access to Giap's army to help him tell the story of the battle. The French have made a critical error, assuming that Dien Bien Phu is safe from attack by heavy armor and artillery. General Giap. I ordered our 351st Engineering Artillery Division to toil day and night to widen the 82-kilometer trail to Dien Bien Phu for our motorized vehicles. Then they built a 15-kilometer track through the mountains so we could haul our artillery to the front by hand. The French appoint Colonel Christian de Castries as commander of Dien Bien Phu. The battle that will be remembered by the veterans as 55 days of hell will soon begin. Gao Xuan Nha, a Viet Minh officer. It took us about 45 days. We marched at night and rested during the day. Sometimes we just slept on the roadside and dug our own foxholes against enemy attacks from the air.
Viet Minh captain Chen Van Ho. The French were physically bigger and had many weapons. But we had something we could use against them: our courage. We were determined to fight until the end, because they came here to steal our land. March 13th, 1954. The assault on the French stronghold of Dien Bien Phu begins. General Giap. The French could not resolve the threat to their airfield. Their porcupine defense had lost a vital element: its strength in the air. They could only reinforce their units with parachute drops, and they could not get their wounded out. Their camp had only 40 beds in its medical unit, and they had already hundreds of wounded. This was the French command's nightmare. Amid gruesome scenes, reminiscent of the trench warfare and mass infantry attacks of the First World War, the death toll rises. There are countless acts of heroism on both sides, as the Battle of Dien Bien Phu becomes part of military folklore. It also becomes a glorious victory for the Viet Minh and a shameful defeat for the French. French resistance ends on May 7th. Giap orders a full-scale infantry attack. De Castries radios Colonel Cogny at headquarters in Hanoi. The Viets are everywhere. The situation is very grave. I feel the end is approaching. General Giap. Tonight, we will attack the Porcupine's Eye and finish it off. Late in the afternoon, Giap hears the fateful news from his 312th Division. All enemy soldiers in the command post have surrendered. We have arrested De Castries. Suddenly, everyone in the headquarters shouted, clapped their hands and hugged one another. They jumped for joy like children. Some people cried, others stood with their mouths gaping. The faces of others turned pale with shock. French commander De Castries, who has been promoted to brigadier general during the battle, becomes a prisoner of war. He will be released after 4 months. One of the lucky ones. 1,500 men under his command are dead. Several thousand more are wounded. The Red Cross evacuates a fortunate few hundred of the Viet Minh's 10,000 prisoners. But most are force-marched to prisoner of war camps hundreds of kilometers away. Less than 4,000 will survive to be repatriated to France. Viet Minh casualties are 15,000 wounded and 8,000 dead.
reprisals begin against those who are thought to have collaborated with the French and Japanese. Nguyen Xuan Phong, who will later become a senior diplomat, describes what happened to his family. Of course, they imprisoned all the landowners. Anyone who had any kind of function under French rule. My grandfather was jailed because he was a village chief. Luckily, my uncle was at school with the Viet Minh leader and went to see him. He said, "Why did you put my father in jail? He is harmless. He hasn't done anything cruel." So he was released after a few days. Phong's grandfather is one of the lucky ones. Many are killed as the Viet Minh deals ruthlessly with those they call collaborators. Vietnamese fights Vietnamese for the first time. Independence is fleeting. Within months, with British and American support, French forces return and take control in the south as the Viet Minh are disarmed. In the north, Ho Chi Minh's forces are unable to prevent lawlessness by the Chinese Nationalist Army. He has little choice but to ask the French to return to restore order. Once again, Indochina is ruled from Paris. Although the Americans are sympathetic to the cause of Vietnamese nationalism, the post-war ideological chasm between the democracies of the West and the communism of the Soviet Union dooms Ho Chi Minh's revolutionary government to failure. The Viet Minh melt away into the countryside, and the situation rapidly deteriorates into what will be called the First Indochina War. General Giap. On one side, the professional army of an old imperial power, armed with all kinds of modern weapons, aircrafts, warships, artillery, machine guns. On our side, we have just ordinary people, armed with simple weapons, but who are determined to fight to the bitter end to defend their country. Although Giap's tactics gradually erode French control in the countryside, its weapons still possess frightening power. Ngo Van Chu, a Viet Minh officer at the Battle of Vinh Nghien, January 17th, 1951. Our division has been under attack ever since this morning. We are forming a group of 10 elite battalions who should be able to take Vinh Nghien before tomorrow. Then I hear a sound in the sky. Strange birds appear, getting bigger and bigger. Aeroplanes. I order my men to take cover from the machine guns and bombs, but the planes dive without firing. Then hell opens up before my eyes. Large egg-shaped canisters drop from the planes and immense sheets of flame, extending for hundreds of meters, strike terror in the ranks of my soldiers. This is napalm, the fire that falls from the skies.
By 1951, 100,000 Vietnamese are fighting with French forces against the Viet Minh. March 1953, Saigon. Marshal of France Alphonse Juin and Commander of French forces in Indochina, Raoul Salin, greet US General Mark Clark, United Nations Supreme Commander in the Far East. Also present is Chief of Staff of the Vietnamese Army, Nguyen Van Hin. General Giap. The French are now falling in with the Americans and using their money and equipment to establish national armies. And so, France is beginning to turn over Indochina to the United States. The United States is funding 80% of the French war effort. The Viet Minh's resources are coming directly from the Soviet Union and Mao Zedong's new communist regime in China. The Indochina War is no longer a minor skirmish between a European empire and its reluctant colonial subjects. It is becoming a global battleground. In May 1953, the French replaced General Salin with General Henri Eugène Navarre. He immediately makes a momentous decision to create a major defensive position in the northwest of Vietnam, close to the Laos border. He chooses a small settlement on the strategic route between China, Laos, and Vietnam, occupied by the Thai tribesmen, who are still loyal to the French. It is called Dien Bien Phu. Navarre orders the airlift of a large force from the Gia Lam Air Base in Hanoi and Gap Ba in Haiphong. Viet Minh officer Ngo Van Chu watches as the French forces land. We knew they were the best they had. Paratroopers, legionnaires. The battle would be hard. I realized that Dien Bien Phu would make or break us. US-supplied B-26 bombers drop napalm on enemy positions. The French garrison below is outnumbered 4-1 by a Viet Minh army 50,000 strong, which completely encircles it. General Giap, late November 1953.